வெல்கம் டு பிரிட்டிஷ் ஐசிஎஸ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூபிஎஸ்சியோட ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் அப்கமிங் 2026. இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் வேர்ல்டு வாட்டர் வீக் ஹாஸ் பின் ஆர்கனைஸ்டு எவ்ரி இயர் பை ஸ்டாக்ஹோல்ம் இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர் இன்ஸ்டியூட். செகண்ட், வேர்ல்டு வாட்டர் வீக் கான்ஃபரன்ஸ் as representative of all type of economic low income countries and from high income countries. India has participated in World Water Week in past and host its own international water resource event called India Water Week. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 2 3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மார்க் பண்ணது 1 and 3. நம்ம 1 and 3ன்னு எதுக்கு மார்க் பண்ணோம்னா, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஆல் அப்படின்ட்டு ஒரு வேர்டு இருக்குது. ஸோ இந்த ஆல்ன்ற வேர்டு பார்த்திங்கன்னா சில டைமில் வந்து தப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் நம்ம மார்க் பண்ணோம். மேபி இங்கே ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். வேர்ல்டு வாட்டர் வீக் 2025 டேக்கிங் பிளேஸ் ஃப்ரம் 24 to 28 August, Stockholm, Sweden is a long-standing global conference on water issue, first established in 1991. This year, World Water Week, organized by the Stockholm International Water Institute, celebrated 35th edition with theme of Water for Climate Action. The theme for this year event, Water for Climate Action. India has participated World Water Week the past and has so hosted its own international water resource event called India Water Week. India has also hosted an international water resource event since 2012. The 8th edition India Water Week 24 is held from September 17, 2024 in New Delhi. 25 dates not announced yet. ஸோ இந்த கொஷின் வந்து அப்கமிங் 2026 கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா 2022 வந்து பார்த்திங்கன்னா 3ல பார்த்திங்கன்னா இந்த வாட்டர் போர்ட் ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் கிடையாது, சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் அது சரியாக ஞாபகம் இல்லை, அந்த மாதிரி ஏதோ சம்திங் கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் இதை பார்த்துக்கோங்க. இந்த கேள்வி அப்கமிங்கில் வந்தாலையும் வரலாம், வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின், கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் நான் ஃபஞ்சபிள் டோக்கன்ஸ். NFT are the interchangeable digital tokens similar in nature to cryptocurrency like Bitcoin. NFT are recognized as virtual digital asset under the Income Tax Act. The buyer of an NFT automatically becomes the legal copyright owner of underlying digital file. நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம், நன் ஆஃப் தான் கொடுத்துருந்தோம். இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன். எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ப்போம். NFT enhanced research on tissue sample. Human tissue sample have long been treated as wellsprings that research center and companies can profit from, but without meaningfully involve the people who provided them. Now, scientists have proposed decentralized biobank that uses blockchain technology and non-fungible tokens. Each NFT could serve secure digital record linking a donor to their specimen use, supporting transparency, higher participation and actually speed of research. Non-fungible, unique, not interchangeable tokens like Bitcoin are fungible. இது ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா PYக்கில் நிறைய கேட்டிருப்பாங்க, 2020, 21, 22 அந்த மாதிரில. அதனால் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டெப்த்தாக பார்த்துக்கோங்க. As per now, NFT are not illegal in India, but they exist in legal gray zone
There is no dedicated NFT law, but an NFT or recognized virtual digital asset VDA under the Income Tax Act, bringing them under the government financial scrutiny. Buying NFT does not automatically grant the copyright reproduction right of the underlying work. Creators must explicitly transfer intellectual property rights through separate contract. Third question. இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இந்தியா செலிப்ரேட்டிங் மைடி நேஷனல் ஸ்பேஸ் டே அண்ட் ஆகஸ்ட் 2023-24. இதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா, ரீசன் அண்ட் அசோசியேஷன் கேட்டிருக்காங்க, காரணம் என்ற கூற்று. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட், ரெண்டுமே எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ரீசன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். அதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்ப்போம். India celebrates the first Mayday National Space Day on 23rd August 24. Statement 2. The day marks Chandrayaan 3 moon landing on 23rd August 2023, making India the first to land near the lunar south pole. The first statement, second statement clearly explaining why statement is true. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வித் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மிக்ஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின், இன்வெஸ்டர் எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நம்ம வந்து 2 கொடுத்துருவோம். ஆக்சுவலாக இது எதுக்காக நம்ம 2 கொடுத்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஐஎஃப் அத்தாரிட்டி வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு Companies Act 2013. The Investor Education Protection Fund Authority operates under the Ministry of Commerce, Government of India. The fund not only for refunding unclaimed dividend, but also include mature deposit dependents application money due. இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, So for administration of Investor Education and Protection Fund and Government of India on September 2016, established Investor Education and Protection Fund Authority under the provision of Section 125 of the Companies Act 2013. So அதனால் first statement true. So second என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the authority entrusted with the responsibility administration of the Investor Education Protection Fund make refund shares unclaimed dividend mature deposit dependents investment promote awareness among the investors. So third வந்து கரெக்ட். பட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இங்கே கிளியர் கட்டாக செகண்ட் கரெக்டு. பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக் ரீஃபண்டுன்னு போட்டிருக்காங்க. பட் இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க, நாட் ஒன்லி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. அடுத்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், ஆஸ் பர் த ரீசன்ட் சர்வே ஆஃப் RBI கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம், 2ன்னு கொடுத்துருந்தோம். ஆக்சுவலாக the RBI regulated how mutual funds are invested in India. In financial year 2025, the original liability of domestic mutual fund industry increased. The largest share in mutual fund units held by non-resident was formed the United States of America. இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஆர்பிஐயோட ரெகுலேஷனில் தான் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அப்புறம் ஃபாரினில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு. அப்புறம் நான் ரெசிடெண்ட் வந்து அதிகமாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஷேர் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. இங்கே சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா
யூஎஸ் கிடையாது, யூஏ தான், யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ். செபி, நாட் ஆர்பிஐ. செபி தான் ரெகுலேஷன் பாடி, ஸோ ஆர்பிஐ கிடையாது. Question 6. Consider the following statement regarding the comptroller and auditor general. The salary of CAG is equal to the salary of the judge of the Supreme Court. CAG audited all transactions of the union and of the state relating contingency fund on public accounts. Which of the statement are correct? Both may correct. Sometimes அந்த ஆல்ன்ற வேர்ட்ஸ் தான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் சில இடத்துல ரைட்டாகவும் இருக்கும், சில இடத்துல தப்பாகவும் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, now you will think all this statement are mentioned Lakshmikant. So this is part of Indian Constitution. You are not. Now see what is written in the Constitution of you. See below 2 articles written as at the law made by Parliament. 149. Duties and power of the Comptroller and Auditor General shall perform such duties and exercise such power relation the accounts of the union and state of any other authority or body may be prescribed by under any law made by Parliament. The salary and other conditions service of the Comptroller and Auditor General shall be such as may determined by Parliament by law, and until they are so determined shall be specific in the second schedule. So Parliament enacted Comptroller and Auditor General duties for the Commission Service Act 1971. This are all the above 3 statements are mentioned, not Constitution. Now coming back to statement, first statement is correct. Chapter 2, salary and other conditions service, other Comptroller and General shall be paid to Comptroller and Auditor General salary is equal to salary of Judge of the Supreme Court. Yes, that's correct. To audit all expenditure from the Central Fund of India, each state and each union territory having a legislative assembly and uncertain whether money shown in accounts having been disbursed were legally available for and applicable to service or purpose to which they have been applied, charged, and whether the expenditure confirmed the authority which govern it. To audit all transactions of the state relating to contingency fund and public accounts. So both are correct. The 7th question. Consider the following statement with respect to the duration of the House of Parliament. Wrong. Neither one or two. Correct. Not correct. The Constitution has fixed the term of office for a member of the House. The term of lower house of 5 years from date of declaration of result. So option என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டி கொடுத்துருக்காங்க. Explanation. The Constitution has not fixed term of office member of Rajya Sabha and left the Parliament. ஆமாம், Rajya Sabhaவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 1 year 6 year இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது கலைக்கப்படாது. பட் லோக்சபா கலைக்கலாம். அக்கார்டிங் Parliament and the Representative Act 1951-54, term office of member of Rajya Sabha shall be 6 years. So statement 1 is not correct. The normal term Lok Sabha is 5 years from the date of first meeting after general election, after which is automatically dissolved. So statement 2 is not correct. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான்.
ஸோ இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் 1951ன்றது பார்த்திங்கன்னா இப்போ 2025 இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி மெயின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ஜிஎஸ் 2ல் மெயின்ஸில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 8th கொஷின். With respect to India, consider the following statement. The role of voters should majorly to elected government which forms majority of the parliament. Voters are solely responsible for the weak opposition in the country. Neither one nor two. Explanation. The role of the voters not only to select the government but also opposition. However, in most parliamentary democracies including India, the focus is on electing the government and the later responsibility is completely ignored. This has had both political as well as administrative implications. Politically, this has led to shift towards majoritarianism and administratively ineffective governance has remained unaccountable. As mechanism of accountability, no confidence motion, parliamentary committee lost strength and relevance in the legislature without strong opposition. The executive to stretch its power without the fear of any limits. Second statement is incorrect. Voters are not solely responsible for the weak opposition in country. Ideological reference, lack of vision, lack of leadership, poor development activity all contribute to weak opposition. The westernmost Harappa site among the following is correct. Mohenjo-daro கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சம்பல், மாகி, சபர்மதி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியா. அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கோச்சியோ இண்டூஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மோகஞ்சரா, அது பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் சைடு. ஸோ மேப் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. 10th question. Consider the following statement regarding Monetary Policy Committee. It's a statutory body under the RBI Act 1934. It's a determining inflation target term of the consumer price index once every 5 years. The decision of the committee would be binding on the RBI. So how many of the statements are correct? So answer பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்தது only 1 கொடுத்தோம், only 2. First statement correct. 1934 Finance Act 2016 provided for statutory body institutional framework for monetary policy committee maintaining price stability, mind objective growth. The monetary policy committee would be entrusted with the task of fixing the benchmark policy rate for rate record to contain inflation with the specific target level. On the monetary policy making under the amendment RBI Act, monetary policy making and under MPC required meet at least 4 times in the year. Quorum the meeting MPC 4 members. Each member MPC has 1 vote on the event of an equality vote. Governor has second or casting vote. Under the monetary policy framework agreement, the RBI will be responsible for maintaining inflation targets at 4% with the standard deviation 2%. Medium term. For more details here under section 45(a)(1) RBI Act 1935. But second statement is wrong. Central government determined the inflation target terms of the consumer price index once every 5 years in consultation with the RBI. The central government shall consult with the bank determining inflation target term consumer price index once every 5 years. The central government shall upon such determine notify inflation target in the official gazette. Third statement is correct. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? தேர்டு கரெக்டு, ஃபஸ்ட்டு கரெக்டு, ஆக்சுவலாக செகண்டு தான் ராங்கு.
once every 5 years. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சம் கீவேர்டெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அதில் தான் மேஜராக மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆல், இந்த ஒன்லி, அப்புறம் மஸ்ட்டு, மேண்டட்ரி, கேன், இந்த மாதிரி சில வேர்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. மேக்ஸிமம் இந்த யூபிஎஸ்சி போர்டு அதில் தான் ட்ராப்பே செட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம ஆஸ்பிரன்ஸுக்கு லேட்டாக அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். தராவில்